കണ്ടോ, ഇതാണ് ഈ നാടിന്റെ അവസ്ഥ. എങ്ങനെ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കും? അതുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്? അതെ. ഫോറിൻ കൺട്രീസിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ധാരണകൾ? തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന നാടാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത്. സന്തോഷത്തിന്റെ പരദീസകൾ. അവിടെ എപ്പോഴും ഒരു സെലിബ്രേഷൻ മൂഡാണ്. അതൊക്കെയാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. അവിടെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു ആഘോഷമാണെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്.
21. It's been a long time coming, but we here now. And we about to set the roof on fire, baby. Uh-oh. You better get yours, cause I'm getting mine. The writer of great intellectual rapidity, perceptiveness, and poetic power, William Shakespeare, the Bard of Avon, is astonishingly clever with words and images so that his mental energy, when applied to intelligible human situations, finds full and memorable expression, convincing and imaginatively stimulating. As if this were not enough, the art form into which his creative energies went was not remote and bookish, but involved the vivid stage impersonation of human beings, commanding sympathy and inviting vicarious participation. Here we unravel before you The Merchant of Venice, a play which raises the complex issues of justice, mercy, and the bonds that join people together. Keep watching. Antonio, the merchant in The Merchant of Venice, plans to secure a loan from Shylock for his friend Bassanio, who seeks to court Portia. Thou knowest, all my fortunes are at sea. Go forth, try what my credit can do in Venice to furnish thee to Belmont, to fair Portia. $3,000 ducats. Well, Hey sir, for 3 months, for which I told you, Antonio shall be bound. he is a good man. He is sufficient. How like a phony publican he looks. I hate him for he is a Christian. But more for that, in low simplicity, he lends out money gratis and brings down the rate of usage here with us in Venice. Cursed be my try if I forgave him.
kindness will I show. Go with me to a notary. Seal me there your single bone, and in a merry spot. If you repay me not on such a day, let the forfeit be nominated for an equal pound of your fair flesh, to be cut off and taken in what part of your body pleaseth me. Content, I faith, I will seal to such a bond. The bond is agreed to, and Bassanio sails to Belmont, where the wealthy heiress Portia is being courted by suitors from around the world. Her father's will requires that the successful suitor solve a riddle involving chests of gold, silver, and lead, one of which carried a portrait of her. How shall I know if I do choose the right? Some God direct my judgment. Let me see. I will survey them again. A golden mine stoops not to shores of dross. Never so rich a gem was set in worse than gold. Here do I choose and strive I as I may. Is it like that? Silver condenser? What says the silver with her virgin hue? Who chooseth me shall get as much as he deserves. As much as I deserve? Why? That's the lady. I do in birth deserve her. I will assume desert and instantly unlock my fortunes here. Where others have failed, Bassanio succeeds by selecting the right chest. All that glisters is not gold, but thou meager lead, which rather threatens than those promise aught. Thy paleness moves me more than eloquence, and here choose I, joy be the consequence. Portia marries Bassanio. Her waiting woman, Nerissa, marries his friend Gratiano. Portia gives a ring to Bassanio as a token of love, making him promise never to give it to anyone. Days passed away happily, and Bassanio forgot about the whole episode of the bond and the peril hanging over Antonio.
But as irony of fate would have it, news arrives that Antonio had become bankrupt and could not repay the loan, and Shylock had him arrested for the trial as per the law. After hearing the news, Bassanio and Gratiano leave in haste to help Antonio. Portia and Nerissa also decide to travel to Venice, disguised as a lawyer and clerk to help Antonio. What? Is Antonio here? Ready, so please your grace. I am sorry for thee. Thou art come to answer a stony adversary, an inhuman wretch, incapable of pity. Go one and call the Jew into the court. He is ready at the door. He comes, my lord. Make room and let him stand before our face. Shylock, show thy mercy and be touched with humane gentleness and love. We all expect a gentle answer, Jew. I have possessed your grace of what I purpose, and by our holy Sabbath have I sworn to have the due and forfeit of my bond. This is no answer, thou unfeeling man, to excuse the current of thy cruelty. I am not bound to please thee with my answers. For thy 3,000 ducats, here is 6. If every ducat in 6,000 ducats were in 6 parts, and every part a ducat, I would not draw them. I would have my bond. My lord, here stays a messenger with letters from the doctor new come from Padua. Bring us the letters. Call the messenger. Came you from Padua? From Bellario? From both, my lord. Bellario greets your grace. Your grace shall understand that at the receipt of your letter, I am very sick, but in the instant I could recommend a young doctor of Rome. His name is Balthasar. I beseech you, let his lack of years be no impediment to let him like a reverent estimation, for I never knew so young a body with so old a head. Come you from old Bellario? I did, my lord. You are welcome. Take your place. Are you acquainted with the difference that holds this present question in the court? I'm informed thoroughly of the cause. Which is the merchant here? And which the Jew? Antonio and old Shylock both stand forth. Is your name Shylock? Shylock is my name. You, Antonio? I Do you confess the bond? do. Then must the Jew be merciful. On what compulsion must I? Tell me that. The quality of mercy is not strained. It droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. It is mightiest in the mightiest. It becomes the throned monarch better than his crown.
It's an attribute to God Himself. Therefore, Jew, we do pray for mercy. And that same prayer doth teach us all to render the deeds of mercy. My deeds upon my head, I crave the Lord, the penalty and forfeit of my bone. Is he not able to discharge the money? Yes, here I tender it for him in the court. Yea, twice the sum. If that will not suffice, I will be bound to pay it 10 times. And I beseech you to do a great right and a little wrong, and curb this cruel devil of his will. It must not be. There is no power in Venice that can alter a decree established. Hey Daniel, come to judgment? Yeah, hey Daniel, oh wise young judge, how I do honor thee. I pray you, let me look upon the bond. Here, says most reverend doctor. Here it is. Shylock, there is thrice thy money offered thee. Be merciful. Take thrice thy money, bid me tear the bond. An oath, I have an oath in heaven. By my soul, I swear, there is no power, the tongue of man, to alter me. I stay here on my boat. Most heartily, I do beseech the court to give the judgment. Why? Then, thus it is. You must prepare your bosom for his knife. Silence! Oh noble judge, oh excellent young man. Therefore, lay bare your bosom. Hey, his breast, so says the bone, doth it not, noble judge? Nearest his heart, those are the very words. It is so. Are there balance here to weigh the flesh? I have them ready. Have I some surgeon, Shylock, on your charge to stop his wounds, lest he do bleed to death? Is it so nominated in the bone? It's not so expressed. But what of that? I cannot find it. 'Tis not in the bone. You merchant, have you anything to say? But little, I am armed and well prepared. Give me your hand, Bassanio. Fare you well. Grieve not that I am fallen to this for you. Antonio, I am married to a wife. She is dear to me as life itself. But I would lose all. I sacrifice them all here to this devil to deliver you. Wait trifle time. I pray thee, pursue sentence. A pound of that same merchant's flesh is thine. Silence! Or I may dismiss the court. Most learned judge, a sentence. Come, prepare, prepare, prepare. Tarry a little. There is something else. The words expressly are a pound of flesh. Take thou thy pound of flesh, but in the cutting of it, if thou dost shed one drop of Christian blood, thy lands and goods are by the laws of Venice shall confiscate unto the state of Venice. O upright judge, mark you. Right!
Is that the law? Thyself shall see the act. I take this offer then. Pay the bond thrice and let the Christian go. Here is the money. Soft. The Jew shall have all justice. Soft. No haste. He shall have nothing but the penalty. O Jew, an upright judge, a learned judge, Therefore, prepare thee to cut off the flesh. Give me my principal and let me go. Shall I not have barely my principal? An offender's life lies in the mercy of the Duke, only against all other voice. Down therefore, and beg mercy of the Duke. I pardon thee thy life before thou ask it. For half thy wealth it is Antonio's, the other half comes to the general state. Nay, nay, nay! Take my life and know that. Pardon, know that. Pardon, know that. What mercy can you render him, Antonio? So please, my lord, the Duke and all the court, to quit the fire for one half of his goods. I am content. Art thou contented, Jew? What dost thou say? I am content. Clerk, draw a deed of gift. I pray you, give me leave to go from hence. I am not well. Send the deed after me, and I will sign it. Get thee gone, but do it. Mercy is the greatest virtue of all. Let us be merciful and humane. Live and let live. നിങ്ങളുടെ ഡ്രീംസ് എനിക്കിഷ്ടമായി. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, എനിക്കൊരു കോൾ വരുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ വരാം. നമസ്കാരം സാർ. സാർ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? ഞാൻ സണ്ണി തോണിപ്പാറ. 34 വർഷമായി വിദേശത്തായിരുന്നു. കൊറോണ കഴിഞ്ഞ് ആദ്യമായി നാട്ടിൽ വരികയാണ്. ആട്ടെ, നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ്? അതെ, താങ്കളെ പോലെ ഈ നാട് ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെയും തീരുമാനം. അതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷേ എന്താണ് സാർ ഒരു പക്ഷേ? നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട ചിലതുണ്ട്. എന്താണ് സാർ? പറയൂ, ഞങ്ങൾക്കതറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ മലയാളികളുടെ മനോഭാവം തീരെ ശരിയല്ല. അത് മാറിയാൽ നമ്മുടെ നാടും മാറും. ഇവിടെ നല്ല അവസരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുമോ? സാർ എന്താ ചിരിച്ചത്? നിങ്ങൾ വർഗീസ് കുര്യൻ എന്ന മലയാളിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഗുജറാത്തിലെ ആനന്ദ് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും അമുൽ എന്ന ബ്രാൻഡ് സൃഷ്ടിച്ചയാൾ. മലയാളികൾ നേടിയ വിജയത്തിന് മാതൃകയാണ് ആ ഗുജറാത്ത് ഗ്രാമത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ സമൃദ്ധി. नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई. दीवानी, हाँ दीवानी, दीवानी हो गई. मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई. जो सबने ना मानी तो मैंने भी ठानी. कहाँ थी न देखो कहाँ चली आई. कहती है ये दीवानी
നിങ്ങളെല്ലാവരും നാടുവിടുകയാണോ? We lost our hopes. ആദ്യത്തെ 2 ദിവസം സ്റ്റാഫ് സമരം കാരണം യാത്ര നടന്നിട്ട്. പക്ഷേ ഈ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ഒരു ധീരുഭായ് അംബാനിക്കും വർഗീസ് കുര്യനും MS സ്വാമിനാഥനും ദയാബായിക്കും പലതും സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾക്കും ഈ നാടിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഈ നാടിന്റെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ നാടിനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥലമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലോ. നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ്? ഞാനും എവാളും സിംഗപ്പൂരിലേക്കാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ. നിങ്ങൾ മുമ്പ് വിദേശത്തായിരുന്നോ? ഏയ്, ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഒരു ചെറിയ ചായക്കടയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതമാർഗം. ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ച് മിച്ചം പിടിക്കുന്ന തുക കൊണ്ട് വിദേശ നാടുകൾ കറങ്ങി വരികയാണ് ഞങ്ങളുടെ രീതി. ഈ യാത്രകൾ ചേച്ചിയും നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ആട്ടെ, കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാട് ഏതാണ്? എവിടൊക്കെ പോയാലും എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ രാജ്യം തന്നെയാണ്. എത്ര വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഈ രാജ്യം. ഹൗ അമേസിംഗ്! നിങ്ങളാണ് റിയൽ മലയാളി.
words. ഈ കേരളത്തിൽ ഇതൊക്കെ സാധിക്കുമോ? ഇത് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും സാധിക്കും. നമ്മുടെ വീക്ഷണം മാറണം. ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ കഴിയും. ദേ അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ തിരിച്ചയച്ചത്? അവിടെ സമരം ചെയ്തതിന് ഞങ്ങളെ പിരിച്ചുവിട്ടു. സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെട്ട് മടങ്ങി വരേണ്ടി വന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ വേദന ആര് കാണും? തീർച്ചയായും സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ വൈകരുത്. ഞാനിങ്ങനെ വെറും കൈയോടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലും. ഇവർക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കള്ളക്കണ്ണീരല്ല, നാടിന്റെ വികസനത്തെ മുരടിപ്പിക്കുന്ന ശക്തികൾക്കെതിരായ പോരാട്ടമാണ്. ഈ നാടിന് പ്രത്യാശ പകരാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കൂ. ധൈര്യമായി ജീവിതത്തെ നേരിടൂ. നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന അമ്മമാരെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കൂ. സ്നേഹം, ത്യാഗം, സഹനം, ക്ഷമ, കരുണ തുടങ്ങിയ എല്ലാ പദങ്ങൾക്കുമായി ഒരൊറ്റ നിർവചനം. അതാണ് അമ്മ. അമ്മയോടുള്ള പിണക്കമാണ് ജീവിതത്തിലെ മനോഹരമായ പിണക്കം. വിശക്കുന്നില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മുൻപിൽ തോൽക്കുന്ന പിണക്കം. അമ്മ ഒരു പാഠമല്ല, അനേകായിരം പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണമ്മ. മനസ്സിൽ നന്മയുള്ള മക്കൾക്ക് മാത്രം വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം. തൊട്ട് പോകും തെன்றൽ ദേഹമെങ്കും വീസാതോ, വിട്ട് വിട്ട് തൂറും തൂറൽ വെള്ളமாக மாறாதோ. ஒரு வெட்கம் என்னை இங்கு தீண்டியதே, அவள் பார்க்கும் பார்வைதான் குளிர்கிறதே, போகும் பாதைதான் தெரிகிறதே, மனமெங்கும் மயங்கிடும் பொழுது வார்த்தையா இது மௌனமா, வானவில் வெறும் சாயமா, வண்ணமா மனம் மின்னுமா, தேடி தேடி தொலைந்திடும் பொழுது கனவு நிலைக்குமா, தினம் காண கிடைக்குமா, உன் உறவு வந்ததால் புது உலகம் திறக்குமா, கோழி உந்தன் கரங்கள் தீண்ட தேவனாகி போனேனே, தேலி போட்ட இதயம் மேலே வெள்ளை கொடியை பார்த்தேனே, கட்டு தடவி இன்று பார்க்கையிலே பாத சுவடு ஒன்று தெரிகிறதே, வானம் ஒன்றுதான் பூமி ஒன்றுதான், வாழ்ந்து பார்த்து வீழ்ந்திடலாமே. தொட்டு தொட்டு போகும் தென்றல் தேகமெங்கும் வீசாதோ, விட்டு விட்டு தூறும் தூறல் வெள்ளமாக மாறாதோ. എന്നോമൽ നിധിയല്ലേ, കൺപീലി നനയല്ലേ,
എന്നാളും അരികെ ഞാൻ കാവലായി. എന്നോമൽ നിധിയല്ലേ, കൺപീലി നനയല്ലേ, എന്നാടും അരികെ ഞാൻ കാവലായി. ഉരുകും വേനലകലാനൊന്നു ചൊരിയൂ തൂമഴ, മെഴുകിൻ നേർത്ത തിരിയായുള്ളു തെളിയും നാളിതാ. അമ്മ നമുക്ക് ഈശ്വരൻ കനിഞ്ഞു നൽകിയ നന്മയുടെ വെളിച്ചമാണ്. ചില മനുഷ്യർ അവർ കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞു പോയേക്കാം. എന്നാൽ അവർ ഇവിടെ അവശേഷിപ്പിച്ചു പോയ ചില നുറുങ്ങുവെട്ടങ്ങളുണ്ട്. അതിങ്ങനെ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പകർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് ഈ ഭൂമിയെ അതിൻ്റെ എല്ലാ അന്തസത്തയോടെയും പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്. നമ്മുടെ അമ്മമാർ കൊളുത്തിയ നന്മയുടെ തിരുനാളും നമുക്കണയാതെ കാക്കാം. ഒപ്പം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നന്മയും. നമ്മുടെ തീരുമാനം തെറ്റായി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ശരിയാണ്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പിന്നോട്ടില്ല. ഉറച്ച കാൽവെപ്പോടെ ഞങ്ങൾ ഈ നാടിന്റെ പുരോഗതിക്കായി നിൽക്കും. ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാടാണ്. ഇവിടെ സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കും. ഈ യുവതിയുടെ ശക്തി ഈ നാടിനെ മാറ്റും. മുൻപ് കേട്ടിട്ടും അവഗണിച്ച APJ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ടച്ചിങ് ആയി തോന്നുന്നു. എത്ര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ. I learned every youth wants to be unique. Every youth wants to be unique. But the world around you is doing its best day and night to make you just everybody else. Whether you want to be you or everybody else. Everybody else is convenient at the first glance, but not satisfying in the long vision. The challenge, therefore, my young friends, is that you have to fight the hardest battle which any human being can ever imagine to fight, and never stop fighting until you arrive at your destined place. That is the unique you. To get the unique you, it's a big battle. The battle means you don't need to take a gun. The battle means you have to have 4 unique things. 4 unique tools you must have in that battle. One is you have to set the goal. The second one is acquire the knowledge continuously. And third one, it's a hard work with the devotion. And fourth is perseverance. It's a new world out there, go make it. Doesn't it matter? Reach out for the stars and fly. പുതിയൊരു ലോകം, ഇളം തെന്നൽ മൂളുന്ന ഗാനം, ഇളവയിൽ പോലുള്ള സ്നേഹം, കിനാക്കൾ കടം തന്ന ലോകം. മലത്തിൻ്റെ ഓരോ മുട്ടും ഓരോ സ്വപ്നം അവയിൽ കാണാനാവും. നീതോരോ മോഹം ഓരോ വർണ്ണം ആരാരോ പാടുവനാണ് നീഹാരാത്രരാഗം. അറിയാമോ പിറാക്കളെ ഇങ്ങനെ ജീവിതം. പുതിയൊരു ലോകം, ഇളം തെന്നൽ മൂളുന്ന ഗാനം. It's a new world out there, go
ഇതുവഴി കാളിന്റെ തടത്തിൽ അരിയൊരു പ്രേമഹർഷമായി കുളിവിളി തലനെയും നദി തന്നെ ഹൃദയം പുളകം ഞൊറിയുകയായി സ്വരവിരമാകും സുന്ദര സന്ധ്യ പനിനീർ മഴയിൽ കുളിരുമ്പോൾ അഴകായിൽ വരുമോ പനിതനിന്തക സകമമകമപനി പനിതനിന്തക ശ്യാമമേഘമേറി യദകുല സ്നേഹദത്തുമായി ഇതുവഴി കാളിന്റെ തടത്തിൽ അരിയൊരു പ്രേമഹർഷമായി ദൂരക്കിഴക്കുതിക്കും മാണിക്കച്ചെമ്പഴുക്ക ദൂരക്കിഴക്കുതിക്കും മാണിക്കച്ചെമ്പഴുക്ക ദൂരക്കിഴക്കുതിക്കും മാണിക്കച്ചെമ്പഴുക്ക